இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் பார்க்க போறோம். ஸோ ரைட் அ ப்ரோக்ராம் தட் காப்பீஸ் ஒன் ஃபைல் டு அனதர், கெட் ஃபைல் நேம் ஃப்ரம் த யூசர். ஸோ இங்க நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஃபைல்ல இருந்து இன்னொரு ஃபைலுக்கு காப்பி பண்ண போறோம். தட் we are going to copy from one file to a another file. For example, one will be a old file. Okay, one will be a old file and one will be a new file. So this old file இருக்க content தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், we are going to copy into a new file. So in the old file name நம்ம user கிட்ட தான் get பண்ண போறோம். For new file also we are going to get the input from the user. So அந்த question அந்த இதுதான் இங்க question கொடுத்திருக்காங்க. So வாங்க இப்ப program குள்ள நம்ம போலாம். இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா first நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we are getting the input from the user. So file 1, next file 2. நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு ஃபைல் நேம்ஸையும் நம்ம வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த ரெண்டு ஃபைல் நேமையும் நம்ம ஓபன் பண்ணணும். ஸோ அதுதான் இங்க பண்ணிக்கலாம். ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓல்டுல இருக்க எல்லா லைன்ஸையும், ஓகே, ஓல்டு ஃபைல்ல இருக்க எல்லா லைன்ஸையும் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், ரீட் பண்ணணும். ரீட் பண்ணி we need to add into the new file. சரியா? ஸோ ஓல்டு ஃபைல் இருக்கிறதுல எல்லாம் ரீட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்றோம், ஆட் பண்ணணும். ஸோ இந்த பிளேஸ்ல ரீட் பண்றோம். ரீட் பண்ணி இன்னொரு வேரியபிளுக்குள்ள ஸ்டோர் பண்றோம். சரியா? ஸோ இந்த இடத்துல வந்து we are reading in a file, we are reading and then we are writing and we are keeping in a variable. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ரைட். நார்மலா தெரியும், நம்ம டேட்டாஸை ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா we have to use a write function. ஸோ அந்த ரைட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்றாங்க, they are adding into a new file. ஸோ அந்த நியூ ஃபைல ஓபன் பண்ணிருக்க நேம் வந்து நியூ. ஸோ தட் நியூ டாட் ரைட்னு கொடுத்துட்டு நம்ம என்ன ரீட் பண்ணிக்கோமோ அந்த டேட்டாஸ் என்ன பண்ணிக்காங்க இங்க பாஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு கரெக்டா ரன் ஆயிடுச்சா இல்லையா அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் கொடுத்துட்டு தென் தே ஹாவ் க்ளோஸ்ட் அ நியூ ஃபைல் அண்ட் ஓல்ட் ஃபைல். ஸோ இதுதான் நான் புரிஞ்சுக்கணும். சரியா? ஸோ ரெண்டு ஃபைல் நேம் யூசர் கிட்ட இருந்து வாங்கணும். தென் வி நீட் டு ஓப்பன் தட் ஃபைல். தென் வி நீட் டு ரீட் த டேட்டா ஃப்ரம் த ஓல்ட் ஃபைல். தென் வி ஹாவ் டு ரைட் த டேட்டா இன்டு அ நியூ ஃபைல். தட்ஸ் ஆல். ஸோ இப்போ இதை ரன் பண்ணலாம். இது ரன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வாட் வி ஹாவ் டு டூ இஸ் வி ஹாவ் டு கிவ் அ ஹோல் பாத். What we have to do is we have to give a path. For example, I will show you. I want to copy the text which is present in sample 1. So sample 1 la na enna text vechirken appadina, hi, welcome to my channel, and I have given my channel name. So in the data I want to write in sample 2. Nothing is there in that sample 2. Sample 2 la eduvume kedaiyadu. So I want to write that sample 1 and sample 2 that to that file. So adha na enna panna poren, write panna poren. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் இப்ப ரன் பண்ணும். இந்த இடத்துல நம்ம ஹோல் பாத் தான் கொடுக்கணும். வி ஷுட் நாட் கிவ் அ ஃபைல் நேம். சரியா? நார்மலா நம்ம மற்ற ப்ரோக்ராம்ஸ்ல கொடுக்கும் போதும் நம்ம ஃபைல் நேம் கொடுக்காம அந்த ஹோல் பாத் தானே கொடுக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி இங்க கொடுக்கும் போது நம்ம என்னதான் பண்ணணும் அப்படின்னா we need to give a whole path. ஸோ இப்ப ப்ரோக்ராம்ல நான் சாம்பிள் 1ல இருக்க டேட்டாஸ் எல்லாம் என்ன பண்ண போறேன், சாம்பிள் 2க்குள்ள ரைட் பண்ண போறேன். நல்லா பார்த்துக்கோங்க. சாம்பிள் 1ல 3 லைன்ஸ் இருக்கு. Then in sample 2 la வந்து nothing is there. Okay, so இப்போ நான் காப்பி பண்ணிட்டு the file names கொடுத்துட்டு enter போடுறேன். What is a message I am getting is program run successfully. So successfully run ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிச்சு. So இப்போ நான் போயிட்டு sample 2 open பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா I am having that thing what I told to write. So sample 1 la இருக்கதும் sample 2 la இருக்கதும் சேமா இருக்கா? So now we have copied all the lines from one file to another file. So இப்படிதான் நம்ம பண்ணணும். இது ரொம்ப ஈஸி. Just we have to get the input from the user. We need to get the input from the user. User கிட்ட இருந்து input வாங்கி read பண்ணி write பண்ணணும். That's all. It's very simple. Thank you.